My dear student, how are you? I think you are always fine. Okay, I'm also fine. Hope you were enjoying your online classes regularly. Okay, so today's class, chapter 3, actually what is going on your previous classes, general introduction to Hindu religion, scriptures, great men and women, and from this we are learning section 3, great men and women. Today is part 4. That means we will learn today as the great woman, Bhagini Nivedita. Okay, Bhagini Nivedita, we will learn about him today, about her today. But at first, we will see a short video on her, Bhagini Nivedita. After that, we will carry on our studies. Okay, so let's see. Okay, let's start. Hope you have enjoyed this video. We'll say we'll learn about Bhagini Nivedita right now. Bhagini, that means what is called sister in Bangla, Bon বা Bhagini. Nivedita was born in 1867 in Ireland of Europe. Her real name is Margaret Elizabeth Noble. Her father Samuel was a pious and idealist person. Her mother Mary was a pious person. These virtues of the parents percolated into Margaret also. So idealism, fastidiousness and pity were marked in her since her childhood. Margaret lost her father in childhood. Her father died at the age of 34 only. Yeah, it's very sad. Bhagini Nivedita was born in 1867 in Ireland of Europe. This is Ireland. You know very well that Ireland, England and Wales, these three countries united as the United Kingdom. We call it Britain also, and the inhabitants of the Britain, we call them Britishes. Okay, so that means Bhagini Nivedita, Margaret Elizabeth Noble, who is real name. Margaret Elizabeth Noble was a British person. Her father Samuel was a priest, খুব ধর্মপ্রচারক ছিলেন, and আদর্শবাদী, idealist person, আদর্শবাদী লোক ছিলেন. Her mother Mary was a pious person. তিনি একজন ধার্মিক নারী বা ধর্মপ্রাণ নারী ছিলেন. These virtues of the parents percolated into Margaret. মার্গারেটের মধ্যেও সেগুলোর সঞ্চারিত হওয়া, এটাকে বলা হয় percolated, মানে হচ্ছে সঞ্চারিত হওয়া. So idealism, fastidiousness and pity. That means idealism মানে হচ্ছে তোমার আদর্শ, fastidiousness হচ্ছে নিষ্ঠা, এটাকে নিষ্ঠা বলা হয়. and pity হচ্ছে তোমার মানে দয়া প্রবণতা বা ধর্ম প্রবণতা, দয়া প্রবণতায় বলা যেতে পারে. আর marked in her since her childhood, অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে ছিল. Margaret lost her father in childhood, অর্থাৎ শৈশবে তিনি তার বাবাকে হারান.
Her father died at the age of 34 only. তার বাবা মাত্র 34 বছর বয়সে মারা যান। ঠিক আছে। Margaret had one more brother and sister. Margaret আরো এক ভাই এবং এক বোন ছিল। Along with them, Mother Mary took shelter at the house of her father Hamilton. It was there that Margaret began receiving education. Margaret was very much meritorious. She proved her excellence at examinations of schools and colleges. After finishing examinations of college, she took up the job of teaching at a school. At leisure time, she would be rendering service to people as a church worker. Through this, in the very early age, the mentality of service is seen in him, not him, it is her. But there developed difference over a point between Margaret and church authority. Okay, back to Margaret had one more brother and sister. We have already told that it was there that Margaret began receiving education. That means হ্যামিল্টন অর্থাৎ তার মা মেরি তার সে ভাই বোন সহ তার বাবার বাড়িতে অর্থাৎ হ্যামিল্টনের বাড়িতে, তার মানে মার্গারেটের দাদুর বাড়িতে, হ্যামিল্টনের হচ্ছে তার দাদু বাড়িতে সেখানে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তার লেখাপড়া ছিল মার্গারেটের। তো মার্গারেট ছিল খুব মেরিটোরিয়াস, খুব মেধাবী ছিল। শি প্রুভড হার এক্সিলেন্স অ্যাট এক্সামিনেশনস অফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ। স্কুল কলেজে তিনি তার সেই মেধার স্বাক্ষরটা প্রমাণ করেন। After finishing examinations of college, she took up the job of teaching at a school. কলেজের লেখাপড়া শেষ করে তিনি একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন এবং অবসর সময়ে at the leisure time she would be the rendering service to people as church worker, অর্থাৎ চার্চ কর্মী হিসেবে তিনি লোকজনদের সেবা করতে থাকেন। তো অল্প বয়সে তার মধ্যে একটা সেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় in her, not him, but there developed difference over a point between Margaret and চার্চ অথরিটি, অর্থাৎ চার্চ কর্তৃপক্ষ এবং মার্গারেটের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হয় একটা কোনো একটা কাজের মধ্য দিয়ে। ঠিক আছে। দ্য রুল অফ দ্য চার্চ ওয়াজ দ্যাট অনলি পিপল কামিং টু ওয়ার্শিপ অ্যাট দ্য চার্চ উড গেট ইটস হেল্প, অর্থাৎ যারা চার্চে প্রার্থনা করতে আসবে তারাই শুধুমাত্র সাহায্য পাবে, এরকম একটা চার্চের রুল ছিল। তো মার্গারেট কুড নট অ্যাকসেপ্ট দিস, এটাকে মানতে পারলো না, এটাকে মেনে নিতে পারলো না। as she thought it fair all these distressed and tortured people would get services of the church. ওকে, অর্থাৎ তার মতে as she thought it fair, এটাই ভালো হতো যে সকল প্রকার ডিস্ট্রেসড অর্থাৎ দুর্দশাগ্রস্ত এবং টর্চার্ড পিপল মানে হচ্ছে যারা নিপীড়িত লোকজন, তারা যাতে সবাই সার্ভিস পায়, সেবা পায় চার্চের। তো চার্চ অথরিটি এটা তার সাথে একমত হলো না, ডিডন্ট এগ্রি উইথ দিস। মার্গারেট ওয়াজ ইন্টেন্সলি হার্ট ইনসাইড, খুব মানসিকভাবে খুব দুঃখে পেল, সে মনে খুব কষ্ট পেল। She looked for a way out of this narrowness, তার এই সংকীর্ণতা দূর করার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন। So at this point of time she met স্বামী বিবেকানন্দ। এই সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ঠিক আছে, তার সাক্ষাৎ হলো স্বামী বিবেকানন্দের সাথে। After this his speech at Chicago Religious Conference in 1893, Vivekananda was then world famous. He was touring around making speeches. In 1895 he came in London. The philosophers and the pious people, they flocked to him to listen to his speech about Hindu religion and philosophy. One day there came Margaret also. She got charmed at listening at Swamiji's speech. The religious views of Vedanta gave her peace. She accepted Swamiji's discipleship মানে হচ্ছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক আছে। অর্থাৎ 1893 খ্রিস্টাব্দে যখন তোমার শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে তিনি বক্তব্য দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তখন খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর করছিলেন। 1895 সালে তিনি লন্ডনে আসলেন, সেখানে বিভিন্ন দার্শনিক এবং ধর্মীয় বক্তা তার সাথে সাক্ষাৎ করলো, তার কথা শুনতে আসলো হিন্দু রিলিজিয়ন এবং ফিলোসফি সম্পর্কে। একদিন সেখানে মার্গারেট আসলো, তিনি খুব মুগ্ধ হলেন স্বামীজির কথায় এবং তিনি বেদান্ত সম্পর্কে তার ভালো ভালো দৃষ্টি পেলেন, বেদান্ত সম্পর্কে ভালো ব্যাখ্যা পেলেন তিনি, এবং তিনি স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। A new life started for Margaret in 1897. She came to India from England. Swamiji had then taken up the great work of giving India a new consciousness through religious practice. Margaret went on helping her Guru heart and soul.
I think heart and soul মনে হচ্ছে কঠোরভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি. Marking her devotion to work, Swamiji gave her the name Nivedita. নিবেদিতার নাম রেখেছিলেন স্বামীজি. Disciples of Swami would call her Bhagini Nivedita. অর্থাৎ স্বামীজির শিষ্যরা তাকে বলতো ভগিনী নিবেদিতা নামে. Since then, Margaret would rather be known as Bhagini Nivedita. In spite of being a foreigner, Nivedita took the Indians as her own. In her service for the Indians, she dedicated all her love. At her guru's directive, she set up a girls' school at Park Bazaar of Kolkata. Her pedagogy was attractive. Pedagogy, I mean the learning system. শিক্ষা পদ্ধতি ছিল. তো she would teach by telling stories. She would teach them from the lives of great women like Sita, Savitri, Gandhari, etc. Besides this, she would serve the poor and stricken মানে হচ্ছে খুব দুঃখপীড়িত আত্মপীড়িত লোকদের সেবা করতেন তিনি দেশের. তো Bhagini Nivedita had accepted India as the progenitress god. Progenitress, I mean that is pregnancy থেকে আসছে কথাটা. Progenitress god মানে হচ্ছে তোমার যেটাকে বলা হয় ধাত্রী মাতা বা ধাত্রী দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইন্ডিয়াকে. So at the side of the oaths, poverty, lack of education and injustice in colonial India, her heart cried out. She started thinking about India's achievement of independence. She would inspire and help whoever fought for the independence of India. In 1905, at the National Conference of the Congress National Jatiya Congress জাতীয় কনফারেন্সে বারাণসীতে যেটা হয়েছিল সেখানে তিনি স্ট্রংলি ঘোষণা করেছিলেন the renunciation of the British goods অর্থাৎ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন. রিনাউন্সিয়েশন হচ্ছে বর্জন করার জন্য খুব কঠোর আন্দোলন ডাক দিয়েছিলেন তিনি. রবীন্দ্রনাথ মার্কিং দিস কনসার্ন ইন হার ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার পিপল নেমড হার লোকমাতা. এটা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের ইন্ডিয়া এবং তার লোকজনদের প্রতি এত দরদ দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নাম দিয়েছিল লোকমাতা. Okay, in personal life, Nivedita was the symbol of Indian women's life. She would live the life of a devout brahmacharini, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর প্রতি জীবন অতিবাহিত করেছেন. Books like Kali, the Mother, the Master, As I Saw Him, written by her place, proofs of her attachment to India and respect for her Guru. Nivedita would work for serving the country and writing books. As a result, her health broke down. She went to Darjeeling to recover her health. Darjeeling is the place of a special place in India. Okay, it's a very clear environment there and very sweet environment. It was there in 1911. She passed away. The words inscribed on her tomb read, "Here lies in peace Bhagini Nivedita, who gave India all she had." The moral lesson that we get from the life of Bhagini Nivedita is that the great women are ever barriers like nations, religion and caste. ঠিক আছে, সেটা কথা যারা মানে তোমার ভগিনী নিবেদিতার মতো যে মেয়েরা অর্থাৎ নারীরা মনীষীরা মহামনীষীরা তারা অ্যাকচুয়ালি তোমার কী বলে এটাকে মহিষী নারী যারা তারা জাতি ধর্ম বর্ণ এগুলো সব ঊর্ধ্বে, এগুলোর কোনো বেরিয়া তাদের মধ্যে নেই, জাতি ধর্ম বর্ণ এগুলো কোনো বেরিয়া তাদের মধ্যে। দে আর বর্ন ফর সার্ভিং ম্যানকাইন্ড, তারা মানুষ জাতিকে সেবা করার জন্য জন্ম। So they do not remain confined within country borders. The whole world in their country, all people are dear to them. The main objectives is service to humanity. Okay, তাদের প্রধান লক্ষ্যই থাকে অ্যাকচুয়ালি হিউম্যানিটিকে সার্ভ করা। Okay, we shall keep this lesson in mind and try to follow it in our lives. Okay, অর্থাৎ আমাদের এটা মনে রাখা উচিত এবং অবশ্যই এটাকে আমাদের জীবনে চলার পথে সেটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত। ঠিক আছে, ওকে, সো আই থিঙ্ক ইটস অল I have today, and we have already known about these special women and great women named Bhagini Nivedita. Okay, so today I would like to finish, and until
the next class. Please stay home, stay safe, and don't forget to watch online classes and videos regularly. Okay. Thank you. See you and ta-ta.